kuko twabararikiye ko muri uyu mwanya tuza kuba turi kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Muri benshi rero mudukurikiye, ariko kandi ni ikiganiro tugiye kuba turi kumwe n'ibindi bitangazamakuru bitari bike bya hano mu Rwanda. Turi kumwe na radio na televiziyo, radio ndi TV1, KT Radio, Radio 10 na televiziyo, TV10, Ishingiro, Isangano, Izuba Radio, Radio and TV Flash, Radio and TV Isibo, BTN TV, amaradiyo turi kumwe na Radio Salus, Huguka, Country FM, Energy Radio, B&B, Fine FM, Kiss FM na Royal FM. Mwakoze kubana natwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze kuha abanyarwanda umwanya wanyu. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Ngende Marore Cleophas, ndi kumwe na mugenzi wanjye. Thank you, Your Excellency. My name is Avera Martina Kabagambe, and I work for RBA. I'm very honored and delighted to be here, Mr. President, and ready to have a fruitful discussion with my colleague and you as well. Thank you. Sure. I'm happy to join you. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu butumwa mwageneye abanyarwanda tariki ya 7 Mata ubwo twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, mwavuze ko umunyarwanda ntawe agomba gusaba uruhushya ku burenganzira bwe bwo kubaho. Icyo gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwatanze urugero rw'umubyeyi wahisemo kuvuma abicanyi abacira mu maso ubwo bamusabaga kubahitiramo uko ashaka ko bamwica. Urugero rw'uwo mubyeyi rubumbatiye ayahe masomo kuri mwe, kandi ni gute umunyarwanda yakomeza iyo myitwarire mu myaka 30 iri imbere? Hari ibintu bibiri mu masomo y'igihugu cyacu abanyarwanda barakwiye kuba bavanamo guhitamo ibyo bakora, ndetse ari byo biganisha ku cyo umubyeyi wavumye bashaka kumwica bamuhitishamo ko bamwica. Icya mbere ni amateka yacu dusanga tuzi ya kera yanavuyemo no kwibohora, ibyo bikaba byarahindutse bikaba ariho tuganisha imyumvire ya politiki, kuvuga ko tutabaho nk'uko twabayeho muri iyo myaka ya kera. So ayo ni amahitamo rero ashingiye kuri ibyo ngibyo. Icya kabiri ni ukubaka ubuzima bwacu bujyanye noneho n'ayo mahitamo. Ntabwo wahitamo gusa ngo nurangiza wicare utegereze gusa icyo Imana izagushyira mu biganza ngo wakire. Icyo ushaka ko Imana igushyira mu biganza ngo wakire, ibyo biganza yabiguhaye n'ubundi ngo ubikoreshe. Waha amaboko ngo uyakoreshe wigire ushobore kuba umuntu muzima nk'uko yabigennye. Ibyo rero nibyo ubundi bikwiriye kuduha umurongo tugenderaho, nibyo bikwiye kuduha icyerekezo tuganamo. Hari ayo mateka mabi yahindutse, ariko noneho yahindutse ngo habe iki, abantu babeho neza, bashobore gutera imbere, igihugu gitera imbere, abanyarwanda babe bishimiye icyo bari cyo naho bagana, kandi ari bo babanje kubyigenera. Ibindi byose, inkunga abantu batera, gufatanya natwe, bikaza byongera kuri ibyo ngibyo. Umuntu afashe n'urwo rugero, haba muri iyi myaka 30 hari aho noneho bw'igihugu mu Rwanda cyahuye no guhitishwamo mu buryo bisaba ko gihitamo ibinyuranye, ibibusanye n'ibyo abantu bashaka ko kinyuramo. Guhitamo abanyarwanda bahisemo kera
niho havuye biriya navugaga byo kwibohora ariko nyuma yabyo kubaka muri iyo nzira yo kwibohora bishingiyeho kuri ibyo niho abantu bahura n'ibibazo ko ari benshi cyane cyane biturutse hanze ndetse byubakira ku nabiturutse mu gihugu icyo mvuga ni ukuvuga ngo urebye ari amateka y'u Rwanda aya mabi tuzi yo muri 1994 ntabwo ari abanyarwanda gusa abanyarwanda ahubwo bashyizwe muri iyo nzira yo kwireba ko batandukanye ndetse yo kwangana bishingiye aho igihugu gihera aho ngaho kiradindira mu kwibohora rero icyo bivuze ni ukuvuga ngo aho twatangiriye iyo nzira turimo yo kwibohora yo gukomeza gutera imbere mu gihugu hari abo bitanezeza bo bakwifuza ko tuguma tudindiye dukennye ari byo bidaherana icyo gihe rero muri kwa kwibohora harimo ikitwibutsa ngo erega n'ubundi nitwe dukwiriye kwimenya abandi baza bagira ibyo batubwira ko ari byo dukwiriye ibyo bazajya babyibwira babibwira ababo cyangwa abahandi ko twebwe tubyumva abo bandi ntabwo ari Imana yaturemye baracyabivuga barabivuga n'ejo hazaza barabivuze usibye hashize kuko icyo mvuga ni uko n'ejo uzabisanga nibucya turabisanga isi niko iteye tugomba kumenya isi turimo uko iteye tukayifata uko imeze ariko ntitwemere ibitugiraho ingaruka zitari nziza. Yakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika umunyarwanda wa 2024 amaze kumenya agashidikanya ku Rwanda rukwiye ibyiza kuko birahari kandi aranabibona. Ingero twavuga nka stade Amahoro, amashanyarazi n'amazi hirya no hino mu gihugu mu baturage, imihanda ya kaburimbo n'indi itari kaburimbo ariko itunganije, mituelle de santé n'ibindi. Ibi rero byatumye Repubulika uwo munyarwanda mwitegura kujya gusaba amajwi umuntu yavuga ko yihagazeho kuko arasaba byinshi kandi yamaze kubona ko bishoboka. Umuntu ntabwo yaba yibeshye na Perezida wa Repubulika avuze ko umuntu muhanganye muri urugendo twinjiramo rw'amatora ari mwebwe ubwanyu mu gushaka kubirushijeho, ariko kandi n'imbogamizi igihugu gihora nazo zarahindutse uhereye no kuba hari abumva twarageze iyo tujya mukunda no kurigarukaho. Ni iki kuri mwe mwabwira uyu munyarwanda umaze kumenyera ko ibyiza byose abyemerewe kandi bishoboka, ese yitege iki muri iyi myaka iri imbere kirenze ibyo mumaze kumugezaho? Icyo nabwira umunyarwanda cya mbere ni ukugira ngo tuvanemo ibidukomeza muri amateka igihe kitari kirekire gishize bihereye ku byo tumaze kugeraho tumaze gukora. Icyiza cyabyo ni uko byerekana ibishoboka kandi uko bishoboka. Iyo umaze kubona kandi bigaragaza ko bituruka mu banyarwanda, icyakubuza gukora ibirenze byiza ngo ugere kure imbere heza yaba ari iki? Ni ibintu byoroshye. Ni nko kwigisha umuntu umwereka urugero, wereka abantu urugero rw'ibishoboka kandi ndetse bagizemo uruhare wenda batanazi batumvaga, ukabereka uko babigizemo uruhare, uko aribo batumye bishoboka gutyo. Niyo haba haraturutse inyongera ziturutse mu mfashanyo, mu
gutera inkunga guturuka hanze ntibivanaho cya kindi wahereyeho cy'uko ari wowe biheraho. Ibyo rero ntabwo ari amakuru babwirwa gusa, ni ibyo babona noneho kandi bibagiraho n'ingaruka mu gutera imbere mu buzima bwabo. Ibyo bavuze ari ibijyanye n'ubuzima, ari ibijyanye n'imyidagaduro, ari ibijyanye n'ibikorwa remezo bifasha cyangwa ari ibijyanye n'imibereho isanzwe, ari ubuhinzi n'ubworozi, uko bitera imbere, uko abantu bashobora guhinga, korora, bakigaburira ndetse bagahahira amasoko yo hanze bakavanamo n'amafaranga. Ibyo n'ubundi niko bikwiriye kugenda, ndetse ntabwo turagera aho dukwiriye kuba twishimiye kuba turi, nubwo dutera intambwe. Niyo urebye ubukungu bakakubwira ko bukura, ari umwaka ushize birenze 8% cyangwa bigera mu 9%. Abantu bashaka gukora, abantu bashaka kwihuta, abantu bashaka kugera kure, uguma wumva ko ibyo bidahagije. Niba ari 8 uravuga ngo ariko kuki bitabaye 9, kuki bitaba n'10, bitaba n'ibirenze, cyane cyane ubirebera ku bibazo biba bigihari byo kugira ngo bikemurwe. Niba ari amashanyarazi, nubwo wavuga ngo hirya no hino bigeze muri rusange 80% cyangwa se 70, hafi 77% bigera muri 80%, uravuga ngo ariko hasigaye 23% aho bitaragera cyangwa abo bitarageraho, nabo bakwiriye kuba bibageraho. Hari aho tuzi mu bihugu, mu gihugu cyacu hirya mu ntara no mu turere hakiri aho nk'amashanyarazi ataragera. Iteka icyo tuba dutekereza ni ukuvuga ngo ntahagomba kuhagera, kuko ntaho dushaka ko hasigara inyuma. Bityo rero nicyo navuga ngo kwiyamamaza, kongera gutorerwa kuba umuyobozi w'igihugu ubirimo uwo ari we wese, twebwe dufite amahirwe yo kuvuga ngo hari ibyaturanze. Tumaze gukora mu myaka ishize tuyoboye abantu, n'abandi bafite ibyabaranze cyangwa ibyo bifuza ko byabaranga bumva ndetse banarushaho. Niyo mpamvu baboneka bagashaka nabo kujya mu mwanya wo kuyobora igihugu. Ibyo ni uburenganzira bwabo, ariko uburenganzira bundi ni ku baturage guhitamo bishingiye ku cyo wabonye, ku cyo wagizemo uruhare. Muribuka hari umuturage rimwe wagize ubanza arimo mu matora y'ubushize cyangwa hagati mbere gato, watanze urugero, wavuze ngo we ntabwo yirahira uwamusezeranije kumuha inka, yirahira uwayimuhaye. ubwo ni ukuvuga ngo n'uwamusezeranije ko azayimuha cyangwa umusezeranye ko azayimuha nawe aragira neza, ubwo nibigera ko azayimuha ubwo azamwirahira, ariko ntibibagirwe uwayiguhaye. ntaho turi rero, ubwo n'uwayiguhaye azakongera indi n'ubundi cyangwa aguhe n'ibindi birenze ibyo.
ririya jambo ry'uko umuntu atekereza ko the main challenger of you is yourself. Yes, nibyo ubu ni ukuvuga ngo nanjye ni mu bitekerezo byanjye no mu mikorere ni ukuvuga ngo icyo ntakoze cyashobokaga mu gihe gishize ngomba kugikora nkongeraho n'ibindi bijyanye n'igihe bigezeho. Nicyo bivuze kuko ntabwo bijyanye rero no kuvuga gutera imbere kurushaho kuri buri wese, ariko noneho no kuri buri wese n'uzabatora. Ni ukuvuga ngo ariko uruhare twagize muri ibi twarushaho kugira uruhare kugira ngo noneho ibintu birusheho no kwihuta. Nanjye ubwanjye icyo mba nibaza cyangwa icyo numva mvana mu bikenewe cyangwa mu byifuzo no mu bitekerezo by'abantu ni ukuvuga ngo ese nanjye niyo naba nshimwa ngo nakoze ibintu byiza ntibyashoboka ko nakora n'ibirenze. Nicyo mvana muri ibyo ngibyo bivuga ngo ipiganwa ry'ubuyobozi ndi ku nshuro ebyiri kuko wenda ibyo hari ababaririza urutizo uko byaba bibarwa kose ibishima ko twagezeho birumvikana, ni nabyo abantu bashobora guheraho bahitamo. Ariko kuri jye igihe abakora ibyo byo guhitamo mba mvuga ngo ibi ni byiza ariko n'ejo bikwiriye kuba birusha. Ubwo ni ukuvuga ngo rero bifite icyo binsaba kirenze wenda icyo nashoboye gutanga mu gihe cyashize cyangwa cyangaragayeho. Thank you, Excellency. Rwanda has been subject of criticism that equates the number of years you have been president to a lack of democracy. Across the world, we are witnessing a crisis in governance in many places considered democratic. How do you think democracy should be measured? And what do you tell people who disagree with that definition? Right. Well, first, I always prefer to concentrate on my responsibility and what, as leaders, we owe our country. We owe them a lot. To our country, we owe a lot, given where it has come from, the challenges, the complexities of those challenges, and where I want to go. That is the concentration of everybody's thinking and actions. Meaning, so it's not just me who is in the process of being re-elected maybe several times. It's also the responsibility and the challenge of every Rwandan who is capable of contributing something to the well-being of this country. That's first and foremost, that's where we are. The second part is now Rwanda is not an island. We are part of this region, the sub-region, the continent, the global community, no question about it. Every part of this world has its own history, geography, troubles and opportunities, and every country, culture, and so on and so forth. So, in my simple definition and understanding that also should influence my actions, I'm sure others have many things that
influence them, or maybe things like that I'm talking about. Now, the first question is, there are those who make the criticism. While it is their right to do that, it doesn't necessarily make it right. It could actually be absolutely wrong, but it's their right. And following that, I would ask, the crises that are across the world as we know them, as you have just stated, what role does Rwanda play in that? We can't be responsible for the crises that are in the world. In fact, we know particular, for example, areas where these crises are. We can talk about different parts, including Africa and different parts of Africa we have on crises. Then you go to Europe, go to Asia, or the Middle East, or between Europe and Russia. You may be deceived that these multi-layered crises are just happening in those places you see on television and hear about on the news and so on and so forth only. You may think that's where they only exist. But even those countries that are part of seemingly are trying to resolve these problems. At the same time, they're not just, as we see it on the surface of it, trying to look for a solution to these problems. They're actually part of those problems. That's one. But the other thing is, even where they come from when they are being seen to be looking for solutions to these problems, they have actually problems. And many problems, including that question being raised of democracy, of different things. Democracy, as people want to define it, we'll talk about that. It's given a definition these days, and as part of that program, the way that suits people. They attack somebody else for lack of democracy, as you think. When you have your own problems relating to democracy yourself. But the difference is these people give themselves the right to question other people or other countries, and for them to retain the right, even if they recognize the problems they have, to be the ones to address those problems. So what I reject is with this background, where you are part of the problem and you have your own problems and everything else related to that, to be the one to come to me and instruct me how I must deal with my problems. My problems, actually, as we know it, that you're also part of, or that some of them originate from you. So that's how
we have come to learn ourselves to look at what we are responsible for and deal with that the best way we can in our interest, in the interest of our people, to be able to make progress and so on and so forth. Listen to critics, but not put really much weight on that unless they're talking about something real they can support with the facts. That I see is also a problem. I may see that, absolutely. And then I will deal with that. But I will deal with that because I have recognized, I have seen it is a problem and it is affecting me. I will not do it because they are demanding me to do it. That's the difference. So, critics, and it's a cliche. People say too much of nothing and they make it sound like there is a value in it. But we will receive it as the world we live in. That's what the dictates are. And so we deal with the critics and live our lives and do what we are supposed to do. And I don't think there is any... Well, sometimes the critics even want to go ahead and not only bash you, but cause you more problems and literally crush you. But this is what we, as leaders and as the people who think we have some level of integrity to determine our own destiny, this is what we can refuse. You know, many people have given this example. You may crush somebody physically, but you cannot crush the spirit, the idea, what is right in them. I think that's a lesson we have learned as Rwandans, and that's where I come from. I even speak for myself. You really can't crush me, can't crush my spirit, you can't crush my aspirations, my desire, what I think is right. What I think is right that I have to do, and this is the same thing that we think the country has learned a lot from. We are not afraid of anything. We've learned a lot. So we've learned to be humble, respectful, and when it comes to not respecting us, we ignore you. We don't have to fight over it, but we ignore you. And you feel it. So, Rwanda, our country may be small, but we are not, as I have said before, we are not small people. We are people with dignity, with self-respect, with... we have decided that you can't really crush us. Yes, we resist it to your surprise. Yes. And that's why we have come from nothing, literally. That's why we've risen out of the ashes. It's because we refuse to be crushed by some people who want to buy methods. They'll do it directly, they'll do it indirectly, I was seeing, I'm saying this because you're a journalist, you must be aware of that. I was seeing a conglomerate of journalists who are really up in arms against us, but these are just,
They are wasting their time. They should have used their money and their energy for something else. Rwanda is there and will prosper and will be better every year in spite of them. Thank you, Your Excellency.